my dear students, let's start the session. JEE 3rd April 2025 question. Read the question carefully. What is given in the question? Right up. During the melting of the slab of ice at 273 Kelvin at atmospheric pressure, latent heat of fusion, ice at 0 degrees centigrade, phase transfer takes place from ice at 0 degrees centigrade. This is the ice phase. So ice converted into water. Latent heat of fusion. Here, this is the water. Here, water at 0 degrees centigrade. Constant temperature and phase transfer takes place. What kind of heat it is? Latent heat. What is the name of the heat? Amount of heat supplied or removed. Okay na? So without changing the temperature and with changing the phase transfer, with change of phase, without changing the temperature, what is the amount of heat added in this particular case? Latent heat. This is called latent heat of fusion. What is the latent heat of fusion for water? చెప్పండి 80 kilocalorie per gram or kilocalorie per kg. 80 kilocalorie per kg. So 335 kilojoules per kg. 335 or 336 kilojoule per kg. Understood? This is latent heat of fusion. అర్థమైతుందా? So phase transfer takes place. What is the density of the ice? It is around 920 kg per meter cube. What is the density of the water? 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Density of ice can be written as mass of the ice by volume of the ice. That equal to 920. So here, what is the volume of the ice? Mass of the ice by 920. That equal to volume of the ice. Okay, so here density, mass of the water by volume of the water, that is equal to 1000. Volume of the water can be written as mass of the water by 1000. Clear? So in this case, mass of the ice and mass of the water constant. Mass is constant. Mass of the ice equal to how much? Mass of the water. In that case, volume of the ice is greater than the volume of the water. Correct or not? Volume in this particular process, volume decreases or increases? Decreases. Volume is decreasing. Volume decreasing means what? Compression or expansion. Volume decreasing means what? Negative work or positive work? In order to decrease the volume, we need to do work on the system or work done by the system. Here volume decreases means negative work. Volume decreases means దట్ ఈస్ కంప్రెషన్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు మనం పంపు కొడతాం కదా, పంపు కొట్టేటప్పుడు కంప్రెషన్ అంటే ఏంది? పై నుంచి కిందకా, కింద నుంచి పైకా? పై నుంచి కిందకి.
కంప్రెషన్ లో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా? వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అంటే పాజిటివ్ వర్క్ నెగిటివ్ వర్క్? నెగిటివ్ వర్క్. సో ఆ నెగిటివ్ వర్క్ అంటే ఏంది? వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమా, వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమా? Work done by the system is positive. Work done on the system is negative. Okay na? So here negative work. This is how much? Negative work. Negative work means what? Compression work. Volume decreases. Compression work. Volume increases. Expansion work. In the expansion process, volume increases. Compression process, volume decreases. Volume decreases. Negative work. Negative work means what? Work done on the system or by the system? Work done. Work done on the system. Work done on the system. On the system. What is the system here? Ice slab. Ice slab. What is the work done on the system? Based on the options, tell me. Internal energy. Internal energy. Here, what is happening? What is the first law of thermodynamics? In order to explain internal energy, what is happening? Q equal to how much? Delta U. Delta U plus work done W. Work done W. Work done is nothing but delta U is nothing but Q minus, can I say PDV? Work done is the PDV work. dV is positive or negative? dV is positive or negative? Negative. Negative. Entire thing is positive. Negative into negative. Positive. Clear? So here heat is supplied or heat is rejected here. In order to convert ice into water, this much amount of heat is supplied. This much amount of heat is supplied in order to convert ice into water. ఇప్పుడు ఐస్ ని వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే హీట్ చేస్తే అయిద్దా, హీట్ రిమూవ్ చేస్తే అయిద్దా? హీట్ చేయాలి కదా. హీట్ చేయడం అంటే ఏంది? హీట్ సప్లై చేయాలి. ఎంత హీట్ ని సప్లై చేస్తే వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు హీట్ సప్లైడ్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా? హీట్ సప్లైడ్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా? Heat supplied to the system is positive or negative? Positive. Heat supplied to the system is positive. Minus into minus. Positive. Positive plus positive. Positive. Then internal energy increases or decreases? Internal energy increases. Positive means what? Increases. Negative means what? Decreases. Here internal energy increases. Internal energy increases. Understood? Internal energy increases. Volume decreases. Work done negative. Work done on the system. Heat supplied to the system. Heat supplied to the system. Positive. Heat supplied to the system positive. Work done by the system positive. Work done on the system negative. Heat rejected from the system negative. Based on the options. Internal energy of the ice water system remains unchanged is given. That is a wrong statement. After that, positive work is done by the ice water. Work done by the ice water or work done on the ice water? Work done on the ice water is correct. Work done on the ice water. Work done on the ice water means what? Minus. How much amount of work done on the system? Magnitude is what? Positive. ఎంత వర్క్ అనేది నెగటివ్ రెఫర్స్ టు వాట్? వర్క్ డన్ ఆన్ ద ఐస్ వాటర్. వర్క్ డన్ ఆన్ ద ఐస్ వాటర్. ఆన్ ద ఇస్ దేర్ నా? ఆన్ ద మీన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెగటివ్. ఆన్ ద మీన్స్ నెగటివ్. ఆర్ యు క్లియర్? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దట్ ఈస్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. Internal energy of the ice water system decreases is mentioned. That is also wrong. Next, coming to fourth option. Positive work is done on the ice water system. On the ice water by the atmosphere. On the ice water. Understood? Internal energy increases is mentioned. That is also correct. Internal energy increases is mentioned. That is also correct. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందో అర్థమైందా? వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయితే నెగిటివ్ వర్క్ అని తెలుసా? నెగిటివ్ వర్క్ అంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అని తెలుసా?
వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే డివి నెగిటివా, డివి నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివా, హీట్ సప్లైడ్ అంటే పాజిటివా, పాజిటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ పాజిటివా, పాజిటివ్ మీన్స్ ఇంక్రీజెస్. అరే క్లియర్, అర్థమైందా? ఇక్కడ నీకు ఇంకో పాయింట్ ఏం తెలిసింది, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్. This is the answer to this particular question. Intensive properties అంటే ఏంది, extensive properties అంటే ఏంది? Extensive properties and intensive properties. ఈ క్వశ్చన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా నువ్వు చేసేటట్టు ఉండాలి. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా నువ్వు చేసేటట్టు ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్? ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. తర్వాత ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంటెన్సివ్, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, intensive properties. What is the definition of intensive properties? Independent of mass. What is the definition of intensive properties? Independent of mass. Independent of mass. The properties which are independent of mass is called intensive properties. Dependent on mass is called dependent on mass is called dependent on mass, dependent on mass is called extensive properties. Mass dependent on mass or not? Mass dependent on mass. First నేనేం రాద్దాం అనుకున్నానంటే మాస్ రాద్దాం అనుకున్నాము. మాస్, మాస్ m, mass m, mass dependent on mass, that is extensive property. Volume also dependent on mass, volume also dependent on mass. But when you increase the mass, volume increases. Understood? Volume pakka depending on mass. అర్థమవుతుందా? What is the density నేను రాద్దాం అనుకుంటున్నాము. Density is what? Density is what? Tell me. Density equal to how much? Density, density rho equal to how much? Mass per unit volume. The ratio of any two extensive properties or intensive properties. The ratio of, what is the statement here? Ratio of any two, ratio of any two extensive properties, ratio of any two extensive properties, extensive properties. The ratio of any two extensive properties is intensive property, intensive property. The ratio of any two extensive properties, intensive property. When you increase the mass, volume also increases. Density constant, density independent of mass. Density is independent of mass, intensive property. అర్థమవుతుందా? డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎత్తుకుంటే మగ్గు వాటర్ అయినా, జగ్గు వాటర్ అయినా, బకెట్ వాటర్ అయినా, ఒక కాలువలో వాటర్ అయినా, పెద్ద వాటర్ అయినా, ఏ వాటర్ అయినా 1000 కదా. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్వేస్ వాట్? 1000 ఓన్లీ. ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూమ్. అర్థమవుతుందా? అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, డెన్సిటీ ఈజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మాస్. The ratio of any two extensive properties, intensive property. Another popular intensive property, pressure. Pressure P is what? Intensive property. Temperature T is what? Intensive property. Temperature T, intensive property. Pressure, temperature, volume. Pressure, temperature, intensive property. Volume, extensive property. Mass by volume, intensive property. Energy, any energy, energy is extensive property or intensive property? Energy, ఎన్ని ఎనర్జీస్ తెలుసు? Internal energy, potential energy, kinetic energy. All energies are what? Extensive properties.
Next, enthalpy. Enthalpy. What is the enthalpy? Enthalpy. H. Capital H. Okay na? Capital H is what? Extensive property. Entropy is what? Entropy. Entropy. Extensive property or entropy. Entropy. Capital S. Q by T. Q by T. Clear? S equal to how much? Ms delta T. Ms delta T. Delta S equal to how much? Delta Q by T. Ms delta T by T. Entropy, change in entropy dependent on mass. Entropy dependence on mass. Specific extensive properties are intensive properties. Specific means what? Per unit mass. Specific extensive properties are intensive properties. Specific extensive properties. Specific extensive properties. Specific extensive properties are intensive properties. Intensive properties. Specific extensive properties are intensive properties. Specific internal energy. Specific internal energy. Internal energy. Specific internal energy represented with small u, that is U by M. U by M. Specific enthalpy. Specific enthalpy. Specific enthalpy. Specific enthalpy. Small h is what? Capital H by M. Specific entropy. Specific entropy. Specific entropy is what? Specific entropy. Small s equal to capital S by M. Understood? Specific internal energy. Specific internal energy. Understood or not? Now tell me, delta U can be written as NCV delta T. Number of moles. Number of moles. Clear up? So here delta small u equal to how much? Here molar specific heat. దీని ఎలా రాయొచ్చు? MCV delta T. MCV delta T. అర్థమవుతుందా? So next right now delta U can be written as delta U by M. That equal to how much? CV delta T. So delta H equal to how much? NCP delta T. NCP delta T. Clear up? Delta small h equal to how much? Delta H by M. MCP delta T by M. That equal to how much? CP delta T. Molar specific heat at constant pressure. Molar specific heat at constant volume. Clear up? So it depends on mass. It depends on mass. Change in internal energy depends on mass. Per unit mass, independent of mass. Okay na? Specific extensive properties are intensive properties. Are you following? This is change in internal energy, change in enthalpy, change in specific enthalpy, enthalpy per unit volume, enthalpy per unit mass, specific enthalpy, entropy per unit mass, specific entropy. Specific entropy. అర్థమవుతుందా? The ratio of any two extensive properties are intensive property. Density will come under the category of intensive property. Mass extensive property, volume extensive property, energy enthalpy, thermal conductivity, intensive property, thermal conductivity, intensive property, thermal conductivity के thermal conductivity के intensive property, thermal conductivity intensive property. Now go through the options.
internal energy, volume, mass. Internal energy is extensive property, mass is extensive property, volume extensive property. That means statement A correct. Coming to statement B, pressure, temperature, intensive properties, density, intensive property. That is why pressure, temperature and density are intensive variables, intensive properties. Statement B also correct. Coming to statement C, volume, temperature, density, intensive properties. Volume is extensive property. That is why statement number C wrong. Coming to statement number D, mass extensive property, temperature intensive property, internal energy extensive property. Temperature is not extensive property, temperature is intensive property. Statement D wrong. Among those four statements, which statement correct? A and B only correct. Option A correct. This is the content related to extensive properties and intensive properties. Completed. Next. Read the question carefully. Diatomic gas, gamma is mentioned. Does the work means work done by the system or work done on the system? Does the work done by the system. 200 joule of work when it is expanded isobarically, heat given to the system in the process, isobaric process. We need to talk about isobaric process. Put heading isobaric process. What is the isobaric process? Pressure constant pressure process is called isobaric process. Constant pressure process. What is the pressure versus volume graph? Pressure versus volume graph. Pressure versus volume graph. Chapandi, constant pressure. This is the constant pressure. Expansion or compression here. Expansion or compression ఇది ఇది 1 ఇనిషియల్ 1 అంటే ఇనిషియల్ 2 అంటే ఫైనల్ V1 V2 V2 ఇదంతా P1 P2 P1 equal to P2 కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజెస్ అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ వాల్యూమ్ what is the area that is the integral of pdv work integral of pdv that is the pdv work advaithinda pdv work what is the work done here integral of pdv pressure is constant taken out so ippudu niko this is V1 to V2. Pressure can be taken out. P into how much you are getting? V2 minus V1. So you can apply ideal gas equation at the any state. At state 1, what is the ideal gas equation? At state 1, what is the ideal gas equation? State 1 దగ్గర ideal gas equation ఎంత? P1 V1 equal to how much? nRT1. Okay na? So ఇప్పుడు మళ్ళా at state 2 చెప్పండి at state 2 what is the ideal gas equation? P2 V2 equal to nR T2 but here P1 equal to P2 equal to P. So equation లో మనం ఏం రాయొచ్చు పో P into V2 minus V1 ఏం రాయొచ్చు nR T2 minus T1 అని రాయొచ్చా. So here work done equal to nR delta T. Delta T is the T2 minus T1. How much is mentioned in the question? Work done by the system. It is also 200 joule. So plus C is mentioned. Does the work done by the system. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఏంది
work done by the system. Work done by the system. Okay na? So now coming to the diatomic gas is mentioned. Diatomic gas, ideal gas is also diatomic gas. Diatomic gas is mentioned. Diatomic gas. For diatomic gas, what is the degree of freedom? What is the degree of freedom of diatomic gas? 5 is the degree of freedom for diatomic gas. Clear? అర్థమవుతుందా? సో మనము డెల్టా యు, వాట్ ఈస్ ద సివి? సివి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎఫ్ఆర్ బై 2. సివి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సివి ఎంత? ఎఫ్ఆర్ బై 2. మామూలుగా డెల్టా యు ఎంత? ఎఫ్ఆర్టీ బై 2. ఎఫ్ఆర్టీ బై 2. క్లియరా? డెల్టా యు బై డెల్టా టీ అంటే సివి. సివి అంటే ఏంది? సివి అంటే ఏంది? డెల్టా యు బై డెల్టా టీ. ఓకేనా? డెల్టా యు బై ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రాసేటప్పుడు సివి రాయాలి. ఓకేనా? అదే కానీ హెచ్ రాసేటప్పుడు సిపి రాయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, సివి ఈక్వల్ టు దిస్. సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఆర్. సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఆర్. సిపి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సిపి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఆర్ ప్లస్ సివి. సిపి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఆర్ ప్లస్ ఎఫ్ఆర్ బై 2. ఎఫ్ఆర్ బై 2. సిపి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. 1 ప్లస్ ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. సో సిపి బై సివి కెన్ బి రిటన్ యాజ్, చూడండి ఇక్కడ, గామా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? గామా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సిపి బై సివి. సిపి బై సివి. సిపి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 ప్లస్ ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. 1 ప్లస్ ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్ బై సివి. ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు నీకు గామా ఎంత వస్తుంది? నీకు 1 ప్లస్ 2 బై ఎఫ్. ఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్? గామా ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2 బై ఎఫ్. గామా ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2 బై ఎఫ్. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 5 ఫర్ diatomic gas. Diatomic gas. Then what is the gamma for diatomic gas? What is the gamma for diatomic gas? 1 plus 2 by 5. 1.4. Gamma equal to 1.4. Gamma equal to 1.4. నువ్వు ప్రూవ్ చేసే పొజిషన్ లో ఉండాలి కదా. డయాటామిక్ గ్యాస్ కి 1.4 అనే విషయం నీకు తెలియాలి కదా. ఎందుకని తెలియాలి కదా. అర్థమైందా? ఏ డయాటామిక్ గ్యాస్ కైనా ఇప్పుడు నీకు సిపి మైనస్ సిపి ఈక్వల్ టు ఆర్, ఈ పాయింట్ కవర్ అయిందా? ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పడం అనేది నా ఉద్దేశం కాదు. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఆన్సర్ చెప్పడం అనేది, ఆన్సర్ చేయడం అనేది మన మెయిన్ అజెండా. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అంటే ఏడొక 200, ఆడొక ఎంతో కొంత వస్తుంది, క్యూ ఎంతో కొంత, అది అయిపోద్ది ఆడ వరకు. కానీ ఇది తెలియాలి కదా నీకు. అర్థమవుతుందా? సివి అంతా ఎఫ్ఆర్ బై 2 కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు నీకు ఈ పాయింట్ కి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాయడం అర్థమైందా? సో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఏరియా కనుక్కోవడం అర్థమైందా? అవన్నీ రావాలి, అన్ని పాయింట్స్ రావాలి. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వస్తే సరిపోదు. ఓకేనా? అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ టెల్ మీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్? ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Here Q equals to delta U plus work done. Okay na? Q equal to how much? Q can be written as NCV delta T plus W enta? W ఎంత? ఎన్ఆర్ డెల్టా టీ రాయచ్చా? ఇప్పుడే కదా రాసింది. ఎన్ సివి ప్లస్ లో ఏం రాయచ్చు? ఎఫ్ఆర్ బై 2 డెల్టా టీ ప్లస్ ఎన్ఆర్ డెల్టా టీ. ఎఫ్ ప్లస్ లో ఎంత రాయాలి? 5. సో వీ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ రైట్ ఎన్ అవతలకు వద్ది ఎఫ్ బై 2 ప్లస్ 1
ఆర్ డెల్టా టీ. అర్థమవుతుందా? నువ్వు అసలు డైరెక్ట్ గానే రాయొచ్చు. Q equal to how much? NCP delta T for isobaric process, constant pressure process, NCP delta T. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు NCP delta T ఏం రాయొచ్చు? N into what is CP? 1 plus F by 2 into R. ఓకేనా? This is CP delta T. అర్థమవుతుందా? సో నౌ టెల్ మీ N equal to how many moles mentioned in the question? How many moles mentioned in the question? ఎన్ని మోల్స్ ఇచ్చాడు? ఎన్నో కలిపి మోల్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఎన్నో మోల్స్ ఇచ్చిపోతే 1 మోల్ అనుకో. 1 plus 5 by 2. 1 plus 5 by 2 into R delta T. అవసరం లేదు. NR delta T అంటేనే ఇది 200. NR delta T. So finally how much is obtained? 7 by 2 into 200. 7 by 2 into 200 joule. So what is the final answer? 700 joule. So what is the pressure? What is the heat supplied to the system at constant pressure process? 700 joule. Plus is mentioned. Plus is obtained. Plus వచ్చిందంటే heat supplied to the system, heat rejected from the system. Heat given to the system is mentioned in the question. How much amount of heat is given to the system? మనం మ్యాచింగ్ heat given to the system ఏ వచ్చిందా మనకు కూడా. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 2. This is method 1. So method 1 ఈ విధంగా ఇలా వస్తుంది. This is method 1. This is method 2. NR delta T 200 joule. Work done. Isobaric process. Work done. Calculations completed. Pressure versus volume done. So here CV equal to FR by 2. This won't change. Diatomic F equal to 5. Monatomic 3. Okay na? Triatomic 6 or 7. Clear? So mono di. Helium ante monoatomic. Helium F ఎంత 3. 5th April 2024. Write down PV diagram. What is the pressure versus volume diagram? Pressure versus volume diagram. Circle is mentioned. This is the circle. Circle is mentioned. Okay, so here to here, this is how much given. Here how much given. This is how much given. Here to here. So what is the pressure P1? 60 kilopascal. This is mentioned as kilopascal. 60 kilopascal. ఇక్కడ ఎంత 340 kilopascal. 340 kilopascal. ఇది ఎంత cc? 60 cc cubic centimeter. 60 centimeter cube. 60 centimeter cube. 340 centimeter cube. 340 centimeter cube. What is the area of the circle? What is the area of the circle? చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమని రాయొచ్చు? డయామీటర్ d1 అని రాయొచ్చా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏం రాయొచ్చు? డయామీటర్ d2 అని రాయొచ్చా? అర్థమవుతుందా? డయామీటర్ d2 అని రాయొచ్చా? అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద d2? d1 d2 ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 340 లో నుంచి 60 పోతే ఎంత వస్తుంది? 280 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. d2 ఎంత? 340 మైనస్ 60 ఎంత? 280 కిలో పాస్కల్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్? What is the area of the shaded portion? Entire area. What is the area of the circular path? Adhainda. What is the area? Area of the shaded portion is the work done. Area of the shaded portion.
Area of the shaded portion is what? Work done. Work done per cycle. Work done per cycle. It is entire thing is the cycle. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మామూలుగా అయితే పై d స్క్వేర్ బై 4 వస్తుందా? ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే పై d స్క్వేర్ బై 4 వస్తుందా? ఈ రెండు డయామీటర్ లో యూనిట్స్ అయితే సేమ్ కాదు కదా, అప్పుడు ఏం రాయాలి చెప్పు? ఇది d1 గాను ఇది d2 గాను రాయాలి. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు యూనిట్స్ కరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాన్సిల్ కొడితే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియర్? సో చెప్పండి 5 టైమ్స్ వాట్ ఈస్ ద d1? వాట్ ఈస్ ద d1? 280 into how much? 10 power minus 6 meter cube. What about d2? Tell me. 280 into 10 cube. 10 cube kilopascal in the sense that is Newton per meter square. By how much? 4 will come. By how much? 4 will come. Substitute and tell me the answer. ఇక్కడ నీకు ఎంత వస్తుంది? సో 2 zeros మొత్తం 5 28 into 5 into 10 power minus 1 by 4. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ 2 zeros 5 10 power minus 1. Finally, what is the work done per cycle? How much is obtained? Work done per cycle equal to dash joule. Yes, 61.6 joule. What is the final answer in terms of total how much? 61.6 joule. We need to multiply with pi also. Finally, how much is obtained? 61.6 joule. First, write down the given data. What is mentioned in the question? Given data. సో ఏం ఇచ్చాడో రాయండి, నీకు ఏం వచ్చో రాయండి, అయితే అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? సో ఏం ఇచ్చాడు చెప్పండి? n ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఈస్ గివెన్? 1 mole ఈస్ మెన్షన్డ్. దాని తర్వాత టోటల్ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. అప్పుడు Q ఎంత? ప్లస్ అయిద్దా మైనస్ అయిద్దా? 48 జూల్. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంక్రీజెస్ డెల్టా T ఎంత ఇచ్చాడు? 2 degrees centigrade. What is asked in the question? Work done by the gas. How to calculate? Work done by the gas. Dash joule. That is the question. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి work done. Q equal to how much? ఇది మోనోటామిక్ గ్యాసా డయాటామిక్ గ్యాసా? 1 mole of helium is mentioned. Entire discussion is for helium. Helium is what? Monoatomic gas. For monoatomic gas. For monoatomic gas. Monoatomic gas. Yeah, F equal to how much? 3. For monoatomic gas, F equal to how much? 3. What is CV? Tell me. What is CV? Fr by 2. That is equal to how much? 3R by 2. CV equal to how much? 3R by 2. Apply first law of thermodynamics. Apply first law of thermodynamics. Q equal to how much? Delta U plus work done. Q equal to how much? Plus 48 joule. That equal to NCV delta T plus work done. They are asking work done. So now tell me plus 48 joule. Plus 48 joule. N equal to how much? 1 mole. 3 times of R by 2. Delta T into delta T plus work done. Understood? This is N. Now we can substitute the data. 48 joule. N equal to 1. 3 by 2. R is the universal gas constant.
What is the R? R value is fixed. 8.314 kilojoule per kilomole Kelvin. Kilojoule per kilomole Kelvin. R also another unit. Another value. R equal to 8.314 joule per mole Kelvin. Joule per mole Kelvin. అర్థమవుతుందా? 8.314 it is moles. 8.314 joule per mole Kelvin. 8.314 3 by 2 into R into delta T. How much? Delta T given in terms of 2 degrees centigrade ORR 2 Kelvin also both are same. Delta T temperature difference in the sense degree centigrade or Kelvin both are same. Now tell me, this is 2 Kelvin mole Kelvin, this is in terms of mole plus work done. All units must be cancelled properly. 2 gets cancelled out. Then 48 minus 3 times of R actually W. 23.1 sir answer. So how much is uptime? W equal to how much? 48 minus 3 into 8.3. 8.3. This is how much? minus 24, 23.1. 23.1 joule is the answer. This is the final answer to this question. 23.1. Next. Go to question number 7. Wait sir. Given data. Mass of liquid. So what is mentioned in the question? Mass of liquid. Mass of the liquid equal to how much? 1 gram. Mass of the liquid equal to how much? 1 gram. After that, pressure P equal to how much? 3 into 10 power 5 pascals. 3 into 10 power 5 Pascal. వాడు 3 అట్మాస్ఫియర్ అన్నా కానీ అర్థమవుతుంది కదా. 1 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటే ఎంత? 10 పవర్ 5 పాస్కల్ 1 బార్. తర్వాత heat supplied 10% of heat is supplied for 10% of heat is utilized or used for increasing the volume by. What is the increase in volume? Delta V how much given? 1600 centimeter cube. What is the work done? Tell me. Work done equal to how much? PdV. తెలుసా తెలీదా? Pressure into change in volume. Now pressure is how much? 3 into 10 power 5 Newton per meter square. What is the delta U? 1600 into 10 power minus 6 meter cube. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది? నీకు ఈ 10 పవర్ 5 ఒక 0 10 పవర్ minus 6 మొత్తం పోద్దా 480 జూల్. సో వర్క్ డన్. సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద వర్క్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హియర్ వాట్ ఈస్ మెన్షన్డ్? వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 10% ఆఫ్ heat supplied is utilized. 10% of heat supplied is used. Understood na? 10% of heat supplied is used to do the work. Ante meaning endi? Work done equal to how much? 0.1 cube. That is equal to how much? 480 joule. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎంత హీట్ సప్లై చేసి ఉండాలి? 4800 joule. This much amount of heat is supplied. Total heat supplied is how much? 4800 joule. In the 10% heat is utilized to do the work. 10% అంటే ఎంత? 480 joule.
utilize it to do the work. అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? delta U. Increasing in the internal energy of the process. Now tell me, Q equal to how much? Delta U plus work done. Clear? So now tell me, amount of heat supplied. This is supplied. Positive. This is also how much? Positive. Okay na? Delta V is positive. Delta N is positive. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఏడ బిస్కెట్ అయింది స్టూడెంట్ క్లారిటీగా రాసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది ఆన్సర్. 4800 joule that equal to delta U plus 480 joule. Delta U equal to how much? 4320. Are you clear? Yes, sir. Delta U equal to how much? 4800 minus 480. Then delta U equal to how much is obtained? 4320. 4320 joule. Which option correct? First option. Are you getting the answer? Yes, sir. Done. This is the final answer to this question. ఇప్పుడు చూడండి 1 kg of water at 100 degrees centigrade is converted into steam. ఓకేనా? ఇక్కడ latent heat of vaporization. What is the latent heat of vaporization? 540 kilocalorie per kg. Okay, so here what is happening? 100 degrees centigrade water. See this here, 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade water. 100 degrees centigrade water converted into 100 degrees centigrade water converted into 100 degrees centigrade steam or vapor. Okay na? So ikkada నీకు ఏమవుతుంది? latent heat na. This is what? latent heat. Heat supplied or removed? Heat supplied. This much amount of heat is need to be supplied. Latent heat of vaporization or latent heat of fusion here. Latent heat of vaporization. Vaporization equal to how much? 540. 540 kilocalorie per kg. 1 calorie equal to how much? 4.18 joule. Clear? So substitute that. 2235 will come. 2257. 2235 2257. 2257 kilojoule per kg. This much amount of heat need to be supplied. So first statement ki explanation up to first full stop. Next, read the question. Volume of water changes from. What is the volume of the water? Here, what is the volume of the water? Volume of the water anta 1 into 10 power. Minus 3 meter cube. 10 power minus 3 meter cube. What is the volume of the steam? 1.6. What is the volume of the steam? 1.671. 10 power how much? Steam ఎక్కువ ఉంటది. Meter cube. 671 meter cube. 671 meter cube. What is the change in volume as per the discussion? This is how much? Delta V equal to how much? Volume of the steam minus volume of the water. Volume of the water that equal to how much? 1.671 minus 0.001. minus 10 power minus 3. That is 0.001. 001. Then how much is obtained? 1.67. 1.67 meter cube. This is delta V. Delta V. Understood? After that, what is happening? Internal energy. Change in internal energy of the system. It is happening yet. Pressure is how much? 1 atmosphere. Entire discussion is what? 1 atmospheric. What is the atmospheric? 10 power 5 Pascals. Pascal. What is the work done here? What is the work done?
What is the work done? PdV. Work done equal to how much? P into delta V. Here delta V positive or negative? Positive. Delta V positive or negative? Positive. This is positive. Positive. Then work done is also Positive. positive. Work done by the system. Work done by the system. Pressure equal to how much? 10 power 5. Into 1. Newton per meter square. Delta V how much? 1.67 meter cube. Then what is obtained? 167 into 10 power. cube joule per kg. This is joule. This is joule. 1 kg mentioned. Yes, sir. Okay. Joule. That is the work done. That is the work done. Work done. Clear or not? Next item. Q equal to how much? First law of thermodynamics. Q is Q equal to how much? Delta U plus. Work done. What is the change in internal energy? Delta U equal to how much? Q minus W. What is Q? What is Q? M into latent heat of vaporization minus W. MS delta T specific heat. This is what? Latent heat. So what is the heat supplied? Latent heat. Heat supplied. That equal to latent heat. That equal to how much? M into latent heat of vaporization. M how much mentioned? 1 kg. 1 kg. 1 kg into how much? 2257 kilojoule per kg. Kilojoule per kg minus 167 kilojoule. 167 kilojoule. అర్థమవుతుందా? So finally, what is the change in internal energy obtained? Delta U equal to how much? 2257 minus 167. 167 kilojoule. 2190. Huh? 2190. Correct. 2090 kilojoule. 2090 kilojoule. ఇక్కడ ఏమైతుందో కరెక్ట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ హీట్ సప్లైడ్ అందుకు పాజిటివ్. ఇక్కడ హీట్ సప్లైడ్ పాజిటివ్. అర్థమవుతుందా? హీట్ సప్లైడ్ ఇస్ వాట్? ఇది పాజిటివ్. ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉంది. ఇది పాజిటివ్. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. దేనిది? ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. Increase in internal energy of the system. Increase in internal energy of the system. So ఇదే క్వశ్చన్ వాడు ఉల్టా ఇస్తే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ స్టీమ్ నుంచి 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాటర్ అయిందని ఇస్తే some amount of heat need to be removed. ఎంత హీట్? ఇంత హీట్ రిమూవ్ చేయాలి. హీట్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. అప్పుడు ఎంత వేయాలా? నెగిటివ్ వేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయితే వర్క్ డన్ ఏమవుద్దా? నెగిటివ్ అయింది. ఈడ మైనస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్. ఇది అవతలకు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎంటైర్ డెల్టా యు పాజిటివ్ లో వస్తుందా నెగిటివ్ లో వస్తుందా? నెగిటివ్ వస్తుంది. మైనస్ 2090 వస్తుంది. మైనస్ 2090 అంటే ఏంది? What is minus 10? Decreasing in internal energy. అర్థమవుతుందా? This is what? Vaporization. Latent heat of vaporization. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ వర్క్ డన్ పాజిటివా నెగిటివా, హీట్ సప్లైడా రిమూవ్డా, అది ప్రాపర్ గా రాసుకోవాలి. లేకపోతే ఆన్సర్ సక్సెస్ఫుల్ గా బిస్కెట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ మారవు. మన ఇద్దరం అనుకుంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఎట్టా మారవు. ఏ వాల్యూ ఎగ్జామ్ లో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా, ఇయర్ అయినా, నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఈ వాల్యూస్ అయితే ఖచ్చితంగా మారవు.
540 కిలోకాలరీ పర్ కేజీ 2257 అంటే అటు ఇటులో ఇస్తాడు. కొన్ని ఏమో 2255 అలా ఇస్తాడు. అర్థమైందా? 335 అది 335 336 లో ఇస్తాడు కిలో జూల్ పర్ కేజీ. 80 కిలో క్యాలరీ పర్ కేజీ ఆర్ఎల్స్ 540 క్యాలరీ పర్ గ్రామ్. ఫోన్లో బ్రైట్నెస్కి వీడియోలో బ్రైట్నెస్కి సంబంధమే లేదు. ఫోన్లో బ్రైట్నెస్ ఓకే పక్కన పెట్టండి. సో సీ హియర్ నౌ హౌ మెనీ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ యు స్టడీడ్ ఇన్ బీటెక్? హౌ మెనీ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ యు స్టడీడ్ ఇన్ స్కూల్ లెవెల్? చెప్పండి, ఎన్ని థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ మీరు చదివారు ఇప్పటి వరకు? ఏమేమి చదివారు? అసలు చదివినరా లేదా? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ మొత్తం చదివారు, మళ్ళా మర్చిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళా చదవండి, గుర్తొస్తాయి. క్లియరా? P equal to Q equal to how much? Q equal to how much? Delta U plus work done in this particular case. In this particular case, isobaric process Q equal to how much? What is Q? Tell me. Constant pressure process. Constant pressure process. NCP delta T. NCP delta T. Okay now, what is the work done? What is the work done? P into V2 minus V1. V2 minus V1. Here Q is not equal to 0. Delta U is not equal to 0. W is not equal to 0. అంటే ఎంతో కొంత హీట్ అనేది సప్లై చేస్తే కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, కొంత ఏమో వర్క్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. క్లియరా? సో మనం తిన్న ఫుడ్ ఏంది, కొంత బాడీని పొట్ట పెంచడానికి యూజ్ అయితే, ఇంకొకటి ఇంకొంత వర్క్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. క్లియరా? నెక్స్ట్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అర్థమవుతుందా? వర్క్ డన్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద లేజీ ప్రాసెస్. వర్క్ చేసేది ఏం లేదు, నిద్ర పోవడమేగా. క్లియరా? సో Q equal to how much? Delta U plus PdV work. PdV work is what? 0. So heat transfer, what is the constant volume process? NCV delta T. NCV delta T. Work done equal to how much? Work done equal to how much? 0. ఇక్కడ heat supplied. తినిందంతా పొట్ట పెంచనీకే. ఇది వర్క్ చేసేది ఏం లే, వర్క్ ఏం చేసేది లే, మొత్తం Q equal to how much? To increase the internal energy. Isoporic, isothermal process. Isothermal process. Isothermal process is very slow process. Isothermal process, very slow process. Clear? Q equal to how much? Delta U plus PdV. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? This is how much? Q equal to how much? Work done equal to how much? Work done equal to how much? P1 V1 ln V2 by V1, that is equal to nRT ln P1 by P2. P1 by P2. So total heat supplied utilized to do the work. This is how much? 0. అర్థమవుతుందా? డెల్టా U equal to how much? 0. డెల్టా T how much? 0. Adiabatic process. Adiabatic process. What is the adiabatic process? Adiabatic process is very fast process. There is no time to transfer the heat. That much fast process it is. Costing of the time. Heat transfer equal to 0. Heat transfer equal to 0. Work done equal to how much? Minus delta U. Minus delta U. అర్థమైందా? Are you clear or not? Yes. Clear? So now tell me, what is the work done? Work done in the adiabatic process. P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1.
What are the equations? Governing equations for adiabatic process. చెప్పండి. PV power gamma equal to constant. PV power gamma equal to constant. PV power gamma minus 1 equal to constant. Another governing equation, T by E power gamma minus 1 by gamma equal to constant. PV power gamma equal to constant. PV power gamma minus 1 equal to constant. What is the master equation for ideal gas? T2 by T1 equal to V1 by V2 whole power gamma minus 1. That equal to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma minus 1 by gamma. అర్థమైందా? These are the governing equations for adiabatic process, so called reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process, so called isentropic process. So-called isentropic process. So-called isentropic process. Isentropic process, constant entropy process. Constant entropy process, reversible adiabatic process. Constant entropy, heat transfer 0. Delta S equal to how much? Delta Q by T. Delta Q equal to 0. Delta S equal to 0. S equal to constant. Entropy constant. Isentropic process. Reversible adiabatic process. అర్థమవుతుందా? Content related to thermodynamic processes. PV diagrams. Pressure taken on x-axis. Okay, so the graphs are like this. Here to here. Okay, so PV power K equal to constant. PV power K equal to constant. This is what? Volume. Pressure is taken on the y-axis. Clear? So ఇక్కడ మనకి రైట్ కి పోతుందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇవన్నీ ఏంటి? ఏం ప్రాసెస్లు ఇవి? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లా, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లా? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇటు పోతుందంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట? అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఏమనొచ్చా? ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. సో ఇటు నుంచి ఇటు పోయే కొద్ది ఏంటి? ఏం ప్రాసెస్? వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? లెఫ్ట్ పోతుందంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట? సో కంప్రెషన్ లేకపోతే కంప్రెషన్ ప్రాసెసెస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు K ఈక్వల్ టు 0 గాని పెడితే, PV పవర్ 0 అంటే ఏంది? P ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? కాన్స్టెంట్. P ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? కాన్స్టెంట్. P కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలవచ్చు? ఐసోబారిక్. K ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంది? PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. K ఈక్వల్ టు గామా అంటే ఏంది? PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ K ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంది? వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? కాన్స్టెంట్. అంటే 0 నుంచి ఇక్కడ K అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? అర్థమవుతుందా? దాని తర్వాత ఇక్కడ K ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏమవుతుంది? P ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ఐసోబారిక్. సో అదే విధంగా K ఈక్వల్ టు 1 పెడితే ఏమవుతుంది?
PV equal to constant. ఇదే విధంగా K equal to gamma పెడితే ఏమవుతుంది? PV equal to PV power gamma equal to constant. K equal to infinity పెడితే ఏమవుతుంది? Volume equal to constant. So in this K increases or decreases? K increases or decreases? Decrease యాడ్ నుంచి అయితే బా 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు పోయింది. 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ అంటే K ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. ఏ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. అర్థమవుతుందా? అందుకే ఇక్కడ K ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాం, ఇక్కడ K ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాం. అర్థమైందా? 1 కన్నా గామా ఎక్కువ ఉంటుందా, గామా కన్నా 1 ఎక్కువ ఉంటుందా? గామా ఖచ్చితంగా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే గామా కన్నా ఎక్కువ ఎట్లా చెప్తావు నువ్వు? గామా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1 + 2/f. ఖచ్చితంగా 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఏ గామా అయినా. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకేంది? PV power 1 equal to constant. What kind of process it is? Isothermal. Isothermal. Adiabatic. Adiabatic. Isochoric. Isochoric. Okay na? So ఇక్కడ isobaric. This is what? Isobaric. Isobaric. This is how much? Isobaric. Isobaric. Isothermal. Isothermal. This is what? Adiabatic. Adiabatic. This is isochoric. Isochoric. సో దీన్ని ఈ నాలెడ్జ్ ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. అద్భుతం, వేరే లెవెల్. నెక్స్ట్ ఇదే ఫ్లోలో 46 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 46? క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏ బీలు ఉన్నాయి. అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉన్నట్టు? ఇది అన్నమాట గ్రాఫ్. ఏలో బీలు ఇచ్చాడు, ఇది ఏ ఇది బి అన్నట్టు ఇచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? రెండింటిలో కన్వర్జన్ ఏ బి. సో ఇప్పుడు ఏ అంటే ఏం రాస్తుంది? ఐసోథర్మల్. బి అంటే ఏం రాస్తుంది? అడియాబాటిక్. చెక్ ద ఆప్షన్స్. మనకి అడియాబాటిక్ లో వాట్ ఆర్ ద గవర్నింగ్ ఈక్వేషన్స్? PV power gamma equal to constant. PV power gamma minus 1 equal to constant. E by P power gamma minus 1 by gamma equal to constant. అర్థమైందా? దాని తర్వాత T2 by D1 equal to V1 by V2 whole power gamma minus 1 P2 by P1 whole power gamma minus 1 by gamma. So which option? Two options are correct. Two statements are correct. A correct statement, C correct statement. Two options are correct. అద్భుతం, మహాద్భుతం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అయిపోయిందా? ఇప్పుడు అదే విధంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏరియా కనుక్కోండి. ఆ ఏరియాలన్నీ లేపేయండి. 13 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. అద్భుతం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 అయిపోయింది. 22 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 కి ఎంత? క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 కి ఎంత? ఎంత కదా వస్తుంది? 100 పైసే చూడు, అది కరెక్ట్. ఓటో క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 కి ఆన్సర్ ఎంత? 26 కి ఆన్సర్ చెప్పండి. 26 ఏరియా కనుక్కొని ఆన్సర్ చెప్పండి. 26 కి ఏరియా కనుక్కొని ఆన్సర్ చెప్పండి. 37 కి కూడా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడే చేసేయాలి ఆన్సర్ మీరు. 26 కి ఏడే చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. 26 కి క్లాస్ రూమ్ లోనే చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 26? ఓకే, so read the question carefully. First to draw the figure, PV diagram. ABCD. వచ్చిన ఆన్సర్ నీకే తెలుసా? అవి 25 కా? అది కాదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. Pressure versus volume graph. This is the cyclic process.
ACB, ABCD, CL. మిమ్మల్ని కాదు నేను A, C, ఓకే ఇట్లా ఇది క్వశ్చన్. ఇది బాగా చూడండి, ఇది మీకు వస్తుందా బాగా? మీకు మీరు చేశారా? ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇలాంటి క్వశ్చన్, ఇది క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా పీకే నాగ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది, ఆ బుక్లో నుంచి కాపీ కొట్టాడు. పీకే నాగ్ అని చెప్పి థర్మోడైనమిక్స్కి ఒక దిగ్గజం. ఇంత బుక్ ఉంటుంది, అది చాలా అద్భుతం అన్నమాట. ఓకే చూడండి ఇక్కడ, ఈ గ్యాస్ కెన్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ A to B via different processes ACB and ADB. ఓకేనా? సో ఇక్కడ A నుంచి B కి ఫస్ట్ ఏ ప్రాసెస్ ACB అంటే A to C, C to B. ADB అంటే A to D, D to B. Those are the paths. అర్థమవుతుందా? What is the path 1 here? What is the path 1? Path 1. What is the path 1? ACB. ACB is the path. ACB is the path. అర్థమైందా? Apply. First law of thermodynamics. Q equal to how much? Delta U plus W. ఓకేనా? సో heat transfer and work transfer are path functions. Internal energy is the point function. Clear? It depends on the path. ACB, it depends on the path. WACB, these two are path functions. Path functions. It depends on the path. Internal energy is the point function. It depends only on the end points. Point function means what? This could be initial, this could be final. ACB, ADB, initial is A, final is B. It depends only on the initial and final states, independent of the path followed. That is called point functions. Independent of the path followed. Independent of path followed. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ డెల్టా యు అనేది సేమ్. డెల్టా యు అనేది పక్కాగా యు ఫైనల్ మైనస్ యు ఇనిషియల్ ఉంటుంది. A to B, from A to B. It may follows ACB or ADB, delta U must be UB minus UA, WACB, this is QACB. So now go to the path 2. What about path 2? What is path 2? Path 2 ఏంది? ADB. What is the first law of thermodynamics? ADB. Delta U plus W, ADB. It is independent of the path. That means final minus initial. In the ADB process, in the ADB path, which one is initial? A is the initial. Which one is final? B is the final. Change in internal energy depends only on the initial and final states, independent of the path followed. అర్థమవుతుందా? సో W ADB, QADB. Are you clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Now read the question carefully. In gas ADB, when the path ACB is used, 60 joule of heat
flows into the system 30 joule of work done by the system. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? How much is given? 60 joule of heat. That is heat given to the system. Positive. That equal to how much? UB minus UA plus how much? Work done by the system. How much work is done by the system? ఎంత ఇచ్చాడు? Plus 30 joule. Plus 30 joule. Clear? So what is UB minus UA finally? What is UB minus UA finally? ఎంత? Plus 30 joule. Yeah. What is delta U? UB minus UA. That is equal to how much? Plus 30 joule. Then what is asking the question? ఏం అడిగాడు? Heat flows ADB work done by the system. Work done by the system. Here it is how much? Plus 30 joule. Plus work done by the system, how much is mentioned? 10 joule. It is also positive. Clear? How much amount of heat transfer here? How much amount of heat transfer along this path? Plus 40 joule is the answer. Clear? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియాలి? Work done and heat transfer are path functions. It depends on the path. Internal energy is the point function. It depends only on the change of states. Change of the initial and final. Initial and final. Clear? Next. Next coming to go to question number. Next coming to question number 16. అర్థమైందా ఇది? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. కంప్లీటెడ్. Yes, sir. Go to question number 16. 16 JEE 9th January 2019. January, June. 9th June. This is how much? Here. PV diagram. Draw the PV diagram. Question number 16. 28 June 2022. 28th June. నేను అసలు ఏం రాసినాను? దాని కింద ఏమన్నా రాసానా? నేను ఎక్కడి నుంచి రాశాను? నాకు అదే కనపడింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏబిసి ఇట్లా పోయి దిస్ షుడ్ బి ఏబిసి. Here to here. This would be what is ABC? ABC. ABC. Read the question carefully. Read the question carefully. A sample of ideal gas is taken through the cyclic process ABCA
as shown in the figure. Figure చూడాలి. It absorbs 40 joule of heat during the part AB. 40 joule of heat absorbed. How much amount of heat is absorbed? How much amount of heat is absorbed along the process? ఎంత 40 joule. What is the work transfer here? It's an isoporic process. 0. What is the work transfer? 0. ఏరియా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పాయింట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత రిజెక్ట్స్. తర్వాత ఏం చెప్పాడు? నో హీట్ డ్యూరింగ్ బీసీ. నో హీట్. దట్ మీన్స్ QB2C. నో హీట్. 0. WBC మీద మీకంత కమాండ్ లేదు. క్లియరా? దాని తర్వాత ఏం చెప్పాడు? ఏ వర్క్ ఆఫ్ 50 జూల్. ఆ తర్వాత రిజెక్ట్స్ 60 జూల్ ఆఫ్ హీట్. QCA. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్? -60 జూల్. -60 జూల్. తర్వాత ఏం చెప్పాడు? A work of 50 joule is done on the system. PC. Work done on the system is what? Negative. ఎంత? -50 joule. -50 joule. -50 joule. తర్వాత ఏమన్నాడు? What is asked in the question? Work done by the gas during the part CA. Work done by the gas during the part CA dash joule. It's a cycle. What is the first law of thermodynamics for cycle? First law of thermodynamics for cycle. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Thermodynamics. First law of thermodynamics for cycle. What is the first law of thermodynamics for cycle? Cyclic integral of heat transfer equal to cyclic integral of work transfer equal to cyclic integral of heat transfer. అర్థమవుతుందా? Cyclic integral of heat transfer equal to cyclic integral of work transfer. That means Q total equal to how much? Total work done. What is the total work done? సో ఇప్పుడు అన్ని ప్రాసెస్లో హీట్ యాడ్ చేసి వర్క్ యాడ్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. QA to B plus QB to C plus QC to A. WA to B plus WB to C plus WCA. Clear? Now write down. Here what you will get? 2AB how much? 40 joule. QBC how much? 0 joule. QC how much? -60 joule. That equal to WAB. AB 0. WBC -15 joule plus W CA. So how much is obtained? -20 joule. -20 joule plus 50 joule. That equal to WCA. WCA how much is obtained? Plus 30 joule is the answer. Work done by the system or on the system? Work done by the system. This is how much? Plus C is coming. Work done by the system. Work done by the system. Positive. Work done on the system. Negative. Heat rejected from the system. Negative. Heat supplied to the system. Positive. Next. Go to question number 12. అర్థమైందా? This is the way to apply first law of thermodynamics for cycle. First law of thermodynamics for process is what? First law of thermodynamics for thermodynamic process. This is the for thermodynamic process. This is for thermodynamics process. For thermodynamics process.
thermodynamics process. Thermodynamics process. First law of thermodynamics for thermodynamic process. First law of thermodynamics for a cycle. Cyclic integral of heat transfer equal to cyclic integral of work transfer. Go to question number 12. Go to question number 12. If you calculate the area, area is positive area or negative area? Work done is positive or negative in this case? Somebody, go to question number 12. Yeah, work done is positive or negative? Work done is positive or negative? Work done is positive or negative? ఎందుకు పాజిటివ్? డ్రా పివి డయాగ్రామ్. పివి డయాగ్రామ్ ఏంటి? A to B. This is the PV diagram. A to B. A to B. What is the state B? Here to here. So what is the base? 50 kilopascal, 10 kilopascal. Here 50 kilopascal. 50 kilopascal, 10 kilopascal. 50 kilopascal, 10 kilopascal. 50 centimeter cube. 50 centimeter cube, 200 centimeter cube. Here, volume decreases. Delta V negative. Work done equal to how much? PdV. Work done equal to P delta V. Volume decreases. Delta V also. This is negative. This is negative. This is the negative. Work done is negative here. Volume decreases. Compression work is negative. So what is the area of the shaded portion? What is the area of the shaded portion? A1, A2. Advaitunda? What is the area of the shaded portion? Work done equal to how much? Minus A1 plus A2. A1 plus A2. A1 plus A2 ఎంత? ఇదంతిది ఏ నుంచి ఎంత? 40 kilopascal. ఏ నుంచి ఎంత? 150 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో అప్పుడు నీకు ఏరియా కనుక వస్తాయి minus what is the area A1? Half into base ఎంత? 10 power minus 6 meter cube. 40 into 10 cube Newton per meter square. Okay, total is how much? Negative plus 150 into 10 power minus 6 meter cube into how much is this? 10 kilopascal. 10 into 10 cube Newton per meter square. Understood? అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నీకు ఏమొచ్చింది? మైనస్ 2 ఎంతిది? ఇది 20, 30, 30 వస్తుందా? సో 15 2s are 30. ఓకే 3 జూల్ వస్తుంది కరెక్ట్. ఏడంత వస్తుంది? ఇది 1.5 వస్తుంది కరెక్ట్. సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డన్. అసలు ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ లో?
చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అడిగాడా? నో హీట్ ఈస్ సప్లైడ్. Q equal to how much? 0. And Q equal to 0 ఓకే బా. W ఓకే. Q 0 పెట్టుకుంటే ఇక్కడ 0 పెడితే ఏమొస్తుంది? డెల్టా U equal to how much? మైనస్ W. W equal to ఎంత? Delta U equal to how much? Minus of minus 4.5 joule plus 4.5 joule. Increase in internal energy. Delta U equal to how much is obtained? 4.5 Plus 4.5 joule. Plus 4.5 joule is the answer to this question. Next one. 12 completed, 14 completed. Question number 18. What is the answer to question number 18? Completed. Thermally insulated vessel. Thermally insulated vessel contains the ideal gas of molecular mass, molecular weight, m. Ratio of specific heats, gamma equal to 1.4. Vessel is moving with a speed suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surroundings. Vessel temperature of the gas increased by. So ఇక్కడ ఏం చేశారు చెప్పండి? This is thermally insulated. Thermally insulated vessel. It is what? Thermally insulated vessel. Thermally insulated vessel. Insulated vessel. Thermally insulated vessel అంటే ఏంటి? Heat transfer ఎంత? 0. It can't allow the heat to flow to the surroundings. Heat flow to the surroundings. ఇది ఏముంది? Contains the ideal gas. Insulated vessel contains ideal gas. Ideal gas of mass ఎంత? M. Ideal gas of mass ఎంత? M. Clear? Rise in temperature delta T. Rise in temperature delta T. No heat to the surroundings. This should be delta T. What is the internal energy? What is the change in internal energy equal to how much? This is how much? NCV delta T. NCV delta T. Clear? What is NCV delta T? N into FR by 2 delta T. FR by 2 delta T. Delta U. FR by 2 delta T. CV equal to how much? FR by 2. Ideal gas is treated as diatomic. Gamma equal to 1.4. Degree of freedom equal to how much? 5. What is the degree of freedom of ideal gas? Ideal gas equation. Ideal gas is treated as diatomic. Diatomic in the sense F equal to how much? 5. Okay. So what is N? What is N? Mass by molecular weight. This is N. N. 5 times of R by 2 into delta T. Delta U. This is the internal energy. So it is moving with velocity V. It is moving with velocity V. What is the kinetic energy? Kinetic energy converted into internal energy. Here, kinetic energy of the ideal gas. That equal to how much? What is the molar mass? M is what? Molecular mass. Molecular mass. That is how much? Of mv square. ఏమవుతుంది చెప్పండి? Half into m into v square.
half into m into v square. Clear? Next, half into m into v square. Finally, kinetic energy equal to how much? Change in internal energy, constant volume, delta U equal to how much? Kinetic energy equal to how much? Delta U equal to how much? Kinetic energy. అర్థమవుతుందా? So here what is people are getting? N times phi r by 2 into delta t equal to how much? Half into m into v square. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పి ఇక్కడ ఇదంతా ఇది మామూలు మాస్ m. దిస్ ఈజ్ మాలిక్యులర్ మాస్ కాదు, ఇది మాస్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. Mass of the ideal gas. What is the number of moles? Mass by molar mass. Mass by molecular weight. Molecular mass is the molar mass. This is the molecular mass. Molecular mass. Understood? Now tell me what is obtained. Here, m by capital M, 5 times of r by 2 into delta t equal to half into m into v square. 2 gets cancelled out. This is how much? Small m. సో అప్పుడు నీకు ఈఎమ్ క్యాన్సిల్ అయిద్దా? 2 క్యాన్సిల్ అయిద్దా? ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ డెల్టా టీ ఈస్ అబ్టైన్డ్? ఎంత వచ్చింది? ఎం అవతల పోద్దా? స్మాల్ వి స్క్వేర్ లాస్ట్ వి స్క్వేర్. డినామినేటర్ లో 5r వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్? Second option. Next, go to question number 20. 23 same. So question number 24th June 2022. 24th June 2022. Question number 20. Go to question number 20. Monoatomic gas performs the work. What is given data? Write down the given data. What is given in the question? చెప్పండి ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పు? మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ అని ఇచ్చాడా? Monoatomic gas is mentioned in the question. Monoatomic gas is mentioned in the question. What is the degree of freedom of monoatomic gas? F equal to 3. After that, work done equal to how much is mentioned? అది work done by the system or on the system? Work done positive or negative? Performs a work. That means what? Work done. Monoatomic gas is performing the work. Work done by the system or work done on the system? Okay na? Q is the heat supplied to it. How much amount of heat is supplied? Q amount of heat is supplied. Delta U equal to how much? Number of moles ichada. Monoatomic gas, molar heat capacity per unit N. Okay na? So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? N CV delta T. Here monoatomic gas CV equal to how much? FR by 2 equal to how much?
3r by 2, 3r by 2. Apply first law of thermodynamics. Apply first law of thermodynamics. Q equal to how much? Delta U plus work done. అర్థమవుతుందా? So now tell me what is obtained here? Q equal to how much? N into NCV delta T plus this is how much? Q by 4. So here 3Q by 4 equal to how much? 3Q by 4 equal to how much? N into FR by 2 delta T తర్వాత సో ఇప్పుడు అవతల పోతే ఏమొస్తుంది చెప్పు ఈ 2 జార్ పోద్దా Yes, sir. సో Q equal to how much is obtained? N into 2 by 3 into FR delta T. Clear? So ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? Q equal to N into ఈ మొత్తాన్ని Cp గా రాయొచ్చు. This is the molar specific heat. MC delta T. Q equal to NC delta T. అర్థమవుతుందా? ఫైనల్ గా C ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? మనము Q ని N ఇంటూ సంథింగ్ ఇంటూ డెల్టా T గా రాయాలి. Q ని N ఇంటూ సంథింగ్ ఇంటూ డెల్టా T గా రాయాలి. ఈ సంథింగ్ ఏమవుతుందంటే మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాట్ ఈస్ ద మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్? ఫైనల్లీ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాట్ ఈస్ ద మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్? C equal to how much? 2/3 of FR. 2/3 of FR. Then F equal to monoatomic gas. F equal to how much? Monoatomic gas. F equal to how much? 3. Then what is the final answer to this question? 2/3 of 3 into R equal to how much? 2 times of R. What is the molar specific heat? What is the molar specific heat? 2 times of R is the final answer to this question. Next. Go to question number 23. Go to question number 23. This question given in 26th February. 26th February. 26th February 2021. సో ఏమేమి ఇచ్చాడు చెప్పండి? 1 mole is mentioned. N equal to 1 mole is mentioned. Diatomic gas is mentioned. What is mentioned? Diatomic gas. What is the degree of freedom? Okay na? What is the work done mentioned in the question? Q by 2/5. Heat supplied how much given? Clear up. FR by 2. That is equal to how much? 5R by 2. So here, how much is mentioned? Work done how much is mentioned? Q by 5. Q by 5 is mentioned. So ఇటు పక్కకు వస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇదంతిది 4Q by 5 is obtained. 4Q by 5 is obtained. Okay, so here how much is obtained? Work done equal to how much given? Q by 5. 4Q by 5. 4Q by 5. Here Q equal to how much? N into 5 by 4 into FR by 2 into delta T. FR by 2 into delta T. So Q equal to how much? Q equal to how much? N into
5 into FR by 8. 5 into FR by 8. Q equal to NC delta T. NC delta T. Q equal to how much? N into C into delta T. N into C into delta T. What is the molar specific heat? 5 times of FR by 8. 5 times of FR by 8. 10. What is the FR diatomic? 5. What is the molar specific heat? 5 into R by 8. That is equal to 25 R by 8. 25 R by 8. That is equal to X R by 8. X equal to how much? 25 is the final answer to this question. Work done is given as work done by the gas or on the gas. Performs a work plus this is the work done. Work done is positive. Heat supplied also positive. Okay, FR by 2 it won't change. Here just Q by 5 you can substitute. Then molar specific heat you will get. Next coming to question number 21. Completed. Next is which year? 26th February. So 26th February. Any question మీకు ఉన్నాయి? 17 మీరు చేయండి. 17 ఫస్ట్ నేను చేస్తాలే 17. 17 21 ఒకటే మిగిలినట్టుంది. మిగతానే అయిపోయింది. See here. First law of thermodynamics, work done and internal energy. Topic number 1 completed.